ليس البليدنج وإنما هي البزموت. and iron supplement. Note, the presence of abdominal pain, especially if severe and associated with the rebound tenderness or involuntary guarding, raises concern of the perforation. ممكن يعني يجيك abdominal pain، يجيك upper GIT bleeding، يجيك guarding ايش هي guarding اللي هو voluntary rigidity of the muscle، involuntary guarding العفو. هاي تعرف انه عنده bleeding ولكن بسبب perforation. If any sign of the acute abdomen are present, further evaluation to exclude perforation is لازم نسوي له endoscope. Finally, physical examination includes search for evidence of significant comorbidity illness. Okay. Summary of the management. أول شيء hemodynamic status لازم evaluation. Resting tachycardia at least 15 blood loss. Orthostatic hypotension. Moving from the recumbency to standing. A decrease in systolic blood pressure of more than 20 or increase in the heart rate. يعني كل هذولا تعرف الشخص عنده orthostatic hypotension. supine hypotension, blood volume less than 40%. كل هذولا شغلات تعرف إنه الشخص عنده upper GIT bleeding. مثلا إذا عنده loss أقل من 15% blood loss تعرف إنه عنده resting tachycardia. إذا عنده supine hypotension يجيب بالك إنه 40% of blood loss. مثلا resuscitation initiated as needed. Use 2 large 16 gauge cannula or central venous line and resuscitation with the Ringer solution or normal saline اللي هو 500 cc in 30 minutes in severe bleeding and packed volume. Till the blood pressure and the pulse rate are approaching the normal to prevent organ failure. يعني تنطي normal saline، تنطي هاي السوالف حتى البلاد بريشر والبلس ريت يرجع طبيعي حتى نتجنب الorgan failure. Resuscitation is very important before the endoscopy. ليش؟ لأن الاندوسكوبي ممكن أنه يصير عنده complication of مثلا perforation أو bleeding، فلازم تسوي resuscitation. Oxygen administration to the nasal cannula may be necessary in hypoxic patient. Nothing by mouth. All patient لازم admission to the ICU إذا عنده bleeding. Intensive care unit. Don't overhydrate, especially elderly or those with comorbidity. ليش؟ يقول لك لا تنطي فلويد بكمية عالية اللي عندهم comorbidity بالهارت، لأن ممكن يصير عنده heart failure, liver or kidney problem. Elective endotracheal intubation may be necessary in severe ongoing hematemesis or in patient with the altered consciousness. إذا عنده severe hematemesis or altered consciousness فلازم أنت إيش تسوي endotracheal intubation. Finally, physical exam should include search for the comorbidity illness مثل ما قلنا. Blood transfusion. The decision to initiate the blood transfusion must be individualized. The approach is to initiate a blood transfusion if hemoglobin أقل من 7 for most patients including دولاك اللي عندهم stable coronary artery disease with the goal of maintaining blood above the 7. The goal is to maintain hemoglobin at the level more than 9 for patients with the increased suffering from the event in the setting of significant anemia such as unstable coronary artery disease. يعني إذا عنده coronary artery disease stable فهدفنا أنه نخلي البلد هيموغلوبين أعلى من 7. أما إذا كان unstable coronary artery disease فهدفنا أنه نخلي الهيموغلوبين بلد أعلى من 9. هاي ملخص الكلام. Patient with active bleeding or hypovolemia may require blood transfusion despite an apparently normal globin. It's particularly important to avoid overtransfusion in patients with the variceal bleeding as it precipitates worsening the bleeding. Transfusion patient with suspected variceal bleeding to hemoglobin more than 10 should be avoided. الشخص اللي عنده variceal bleeding فأنت حاول أنه لا تنطي overhydration، لأنه بهالحالة البليدنج راح يصير
severe أكتر. In rare situation, patient with active bleeding and low platelet count اللي هو أقل من 50,000 لكل ميل should be transfused with the platelet. ليش؟ لأنه لا يصير عنده bleeding بسبب البليتلت thrombocytopenia. Patient with anticoagulopathy that is not due to the cirrhosis اللي هو prothrombin time with internationalized ratio more than 1.5 should be transfused with the frozen plasma. شخص عنده coagulopathy ليس بسبب liver cirrhosis فلازم تنطيه frozen plasma. Okay. Laboratory workup takes up for the CBC, liver function test, PT, NIR, viral serology, and the same for the urea, creatinine, serum electrolyte. ليش viral serology؟ لأن الفيروس hepatitis, liver cirrhosis, variceal bleeding. تعرف السبب. Don't forget to perform blood grouping and blood matching with donor bloods. In event of hematemesis, prepare at least 4 units of compatible blood. Initial hemoglobin may be identical with the patient basic hemoglobin as the patient is losing both RBC and plasma. يعني يقول لك initial hemoglobin may be identical. يعني الشخص يعني البلاد يكون متطابق لأن الشخص يخسر لك RBC وبلازما. The real HB value needs sometimes typically more than 24 hours as there is the fluid efflux from the extravascular space to the vascular space. يعني أنه حتى نحصل على ال HB الحقيقي والمريود فلازم ننتظر 24 ساعة. ليش؟ لأنه عندك فلويد يجيك من الاكسترافاسكولار للانترافاسكولار ويسوي لك ديليوشن فلازم انت تنتظر هالقد مدة حتى تعرف. monitor the initial hemoglobin every monitor تسوي. anemia is usually normochromic normocytic but if patient with a chronic blood loss the RBC with hypochromic microcytic. بالacute normochromic normocytic والchronic hypochromic microcytic. In addition, serial electrocardiogram and cardiac enzyme may be indicated in patients who have the risk of myocardial infarction, such as the older. يعني شخص إذا عنده risk of myocardial infarction مثلا عند older أو عنده risk of the coronary artery disease أو عنده symptom of the chest pain dyspnea لازم نقيس cardiac enzyme. ليش؟ لا مثلا بسبب البليدنج صار عنده myocardial ischemia وصار عنده myocardial infarction نخاف من هالشي. Risk stratification is helpful to guideline management prognosis. For example, in full rock call is based on a feature such as يعني يقول لك risk for the bleeding أو risk اللي يأثر لك على prognosis of management هي مثلا إذا كان عندك ال guideline مال full rock call اللي هو الإنجلند للعالم تيموثي روك كول. مثلا شخص عنده هيموديناميك ستيتس. شلون الهيموديناميك ستيتس ماله؟ عنده شوك بلاد بريشر بالس ريت والكوموربيديتي عنده والإيج diagnosis type of the lesion مثل مالوري syndrome no scoring 0 while the 1 score is given to the all other diagnosis. يعني إذا عنده شوك ننطي سكور، إذا عنده كوموربيديتي ننطي سكور، إذا عنده إيج هالقد داتا ننطي سكور. بهالحالة نعرف إنه البروجنوس مال مانجمنت هالقد هي زين لو مو زين. Major stigmata of recent hemorrhage according to the Forest classification. While in modified Blackford score, risk stratification in acute bleeding depended on the following feature. هذاك كان risk of the bleeding rock call كنا نسوي سكورات ونعرف أن الشخص عنده risk of bleeding أو لا. أما Blackford إذا الشخص عنده blood urea أكثر من 25 ننطي ست سكورات. إذا hemoglobin level
أقل من 10 ننطي 6 سكورات. السيستوليك بلاد بريشر أقل من 90 ننطي 3 سكورات، والبقية هي minor markers. Pre-endoscopic erythromycin is considered to increase diagnostic yield at first endoscopy. Pre-endoscopic proton pump inhibitor but not H2 blocker may be considered. هلا نجا والله صار ساعة إن شاء الله. Pre-endoscopic proton pump inhibitor، طبعا أعتذر ما قدرت أوقف التسجيل وما قدرت يعني ما أقول له شلونك، هذا نسيب جاني. المهم Pre-endoscopic proton pump inhibitor وليس H2 blocker may be considered to decrease the need for endoscopic therapy but doesn't improve clinical outcome. يعني لازم أنت قبل الاندوسكوب تنطي proton pump inhibitor may be considered to decrease need for the endoscopic therapy but not improve clinical outcome. يعني تنطي هذا على مود انه ما كلش تحتاج الاندوسكوب. Upper endoscopy is generally performed with 24 hours. The endoscopic feature of ulcer direct further management، يعني لازم further management نسوي إذا مثلا بالاندوسكوب شفت انه عندك ulcer. Patient with active bleeding or non-bleeding visible vessels receive endoscopic therapy مثل bipolar electrocoagulation, heater probe, sclerosant, clips. not use adrenaline alone. يعني شخص عنده active bleeding أو non-bleeding visible vessels، شفت إنه بالاندوسكوب شفت عنده non-bleeding visible vessels، إيش تسوي؟ لازم تنطيله endoscopic therapy. لا تخاف إنه هاي الفيزلز يصير برابتشر أو bleeding. مثلا شنو الاندوسكوبيك ثيرابي عندك heater probe, sclerosant, clips, electrocoagulation، ولكن ما تنطي أدرينالين بوحده. Those with adherent clot may receive endoscopic therapy. These patients then receive intravenous PPI with bolus. يعني شخص عنده كلوت، شفت بالاندوسكوب كلوت adhere فد مكان، هذا الشخص ويا الاندوسكوب لازم تنطيه PPI intravenous bolus dose. Patient with the flat spots or clean based ulcer don't require endoscopic therapy or intensive PPI. عند سبوتات مال الكلوت فلا ما يحتاج تنطي endoscopic therapy اللي ذكرناه فوق، اللي هو electrocoagulation أو heater probe أو PPI، هذولا ما تنطي، ما يحتاج. Recurrent bleeding after endoscopic therapy is treated with the second endoscopic therapy. If a bleeding persists or recurrence, treatment with surgery or interventional radiology is undertaken. طبعا هاي forest classification للبليدنج. مثلا إذا عنده spurting artery تعرف أن الأكتيف بليدنج من 55 إلى 100 وكذلك، وهي ما مطلوبة للاطلاع. There is no rule for tranexamic acids in the treatment of upper GIT bleeding since the current standard of care is to treat patient with proton pump inhibitor. يعني ما يحتاج تسوي examination للأسيدز في الupper GIT bleeding لأنه endoscopic therapy أو proton pump inhibitor كافي. Anticoagulation and antiplatelet agent when possible لازم. Anticoagulant and antiplatelet agent should be held in patient with upper GIT bleeding. However, thrombotic risk of reversing anticoagulation should be weighed against the risk of the continued bleeding without reverse. يعني إذا أنت تنطي أنتي بليتليت، إذا أنت تنطي أنتي كوغوليشن أو أنتي بليتليت، فثرومبوتيك ريسك الثرومبوس اللي يحصل لك
بسبب أنه شلت الأنتي كوغليشن لازم يؤخذ بالبال ضد الريسك of continued bleeding without reverse. يعني لازم يؤخذ بالبال أنه أو نخليه مقابل شغلة أخرى اللي هو البليدنج راح يستمر بدون ما تشيل الانتي كوغلانت. فهذني لازم تخليهم ببالك وتسويهم موازنة، يعني ياهو اللي أخطر حتى تقوم تتصرف. Surgery. As a general rule, we obtain surgical and interventional radiological consultation if endoscopic therapy is unlikely to be successful. If the patient is deemed to be high risk of bleeding, rebleeding, or complication associated with endoscope, if there is the concern that is the patient may have the aortic fistula. يعني هدول indication of the surgery إذا عند aortic fistula. In addition to the surgeon and interventional radiologist should be promptly notified of all patients of acute upper GIT bleeding. Prevention of recurrent bleeding لازم based on the etiology of ulcer. مثلا H. pylori لازم eradicated. After cure is documented, anti-ulcer therapy is generally not given. النساid should be stopped. If must be resumed low dose cox selective plus PPI. يعني إذا صار لازم نعطي non-steroidal فنعطي low dose cox 2 selective وياها ال PPI. Patient with the cardiovascular disease who require the aspirin should start PPI and generally reinstitute aspirin soon after bleeding ceases. يعني إذا عنده risk of the cardiovascular disease ولازم ننطي الأسبرين. فإيش ننطي PPI وبعدين ورا ما يوقف البليدنج ننطي الأسبرين. Patient with idiopathic ulcer receive long-term anti-ulcer therapy. طبعا المانجمنت of acute varicose bleeding لازم تسوي restore the circulation with the blood and the plasma because shock reduce liver blood flow and causes further deterioration and liver function. Source of bleeding should be always confirmed by endoscopy because 20% of patients are bleeding from non-varicose lesion. يعني 20% أشخاص عندهم bleeding from non-varicose. All patients with cirrhosis and gastrointestinal bleeding should receive prophylactic broad-spectrum antibiotics such as the ciprofloxacin, Sprodar, or cephalosporin, or piperacillin, أو tazobactam, because sepsis is common بسبب هاي الحالة, and treatment with antibiotic improve the outcome. Measures used to control acute varicose bleeding include vasoactive medication مثل terlipressin in UK, octreotide بالUSA, endoscopic therapy اللي هو الباندنج أو sclerotherapy أو بالون تيمبونات أو TIPSS rarely esophageal transection أو cyanoacrylate injection أو TIPPS for gastric virus. يعني هاي شغلات يعني وسائل حديثة بالدول المتطورة بالUK بالUSA على مود يعني يعالجون الأكيوت فاريسيال bleeding. طبعا البيتا بلوكر must be stopped during the bleeding but may be assumed later on. هاي روك كول سكور للاطلاع وده يوضح لك أنه إذا H أقل من 60 ما ننطي سكور، إذا بتميز 60 79 ننطي سكور، وكذلك يعني ويا شوك ويا diagnosis ويا comorbidity. وشكرا.